Hi everyone, once again welcome back to our class. Now we are going to discuss about the topic 13th topic, thermodynamics. This topic very important IPE, TS and AP. ఈ టాపిక్ నుంచి మనకి 8 మార్క్స్ వస్తాయి. In this academic year only for 2021 to 2022. AP వాళ్ళకి చూసుకున్నట్టయితే ఓన్లీ ఫర్ షార్ట్ ఆన్సర్స్, లాంగ్ ఆన్సర్స్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద సిలబస్. So in this topics very 6 questions, very short answers only for 6 questions ఉన్నాయి. very important. అందులో నుండి మనకి 2 షార్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. అదేవిధంగా మనకు ఏపీ వాళ్ళకి చూసుకున్నట్టయితే లాంగ్ ఆన్సర్తో పాటుగా మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్ చదవాలి. లాంగ్ ఆన్సర్స్ కార్నట్ ఇంజన్ అండ్ రెఫ్రిజిరేటర్, దీస్ 2 questions very most important. And now discuss about the some concepts of the thermodynamics. What are thermodynamics variables? What is the thermal equilibrium? What is energy, heat energy, or next, what are thermodynamics processes? What is the thermodynamics first law, and what is the Zeroth law of thermodynamics? These questions now we are discuss about these topics. Now first of all ఇక్కడ ఏంటంటే మనము కొద్దిగా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ చెప్తా. ఇంట్రడక్షన్, ఓన్లీ ఫర్ ఇంట్రడక్షన్. ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు చాలా యూజ్ అవుతాయి. సో సమ్ స్టేట్మెంట్స్ అదేవిధంగా చూసినట్టయితే మనకు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో మనకు 12th టాపిక్స్లో కూడా ఈ టాపిక్స్ నుంచి మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ స్టేట్మెంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి అందులో కూడా మనకి యూజ్ఫుల్లే. కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ టాపిక్ థర్మోడైనమిక్స్ 13th టాపిక్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఓకే, ఈ టాపిక్ నుండి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే మనకి 8 మార్క్స్ వెయిటేజ్ మార్క్స్ ఇయర్. In this academic year only for year 2021 to 2022. This one year TS వాళ్ళకి అదేవిధంగా ఏపీ వాళ్ళకి తీసుకున్నట్టు మనకి ఇక్కడ 8 మార్క్స్. ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు లేదా లాంగ్ ఆన్సర్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అన్ని చదవాలి. ఓన్లీ ఫర్ TS వాళ్ళు ఓన్లీ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అది సరిపోద్ది. ఓకే, నౌ some statements of the thermodynamics. First of all, thermodynamics variables. Here thermodynamics variables here temperature, volume, pressure, mass or mole of the substance. These are here thermodynamics variables. ఇక్కడ thermodynamics variables అంటే టెంపరేచర్ కానీ, ఘనపరిమాణం కానీ, ప్రెజర్ కానీ, ఇట్లాంటి పీడనం కానీ ఇక్కడ వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి లేదా పదార్థ ద్రవ్యరాశినిగా పరిగణిస్తారు. These are here thermodynamics variables. First of all, some statements here, listen carefully. Thermal equilibrium. What is the thermal equilibrium? Okay, Zeroth law of thermodynamics. What is the Zeroth law of thermodynamics? Next, internal energy and heat energy, and here heat energy. Next, specific heat capacity. What is the specific heat capacity? Next, molar specific heat capacity. What is the molar specific heat energy? Okay, capacity. Next, thermodynamics processes. These are here 5 types: isothermal process, adiabatic process, isochoric process, and next isobaric process and cyclic process. These are here thermodynamics processes. Okay, now last one here thermodynamics first law. Now discuss about these terms. Okay, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. First of all, first statement, thermal equilibrium. What is the thermal equilibrium? Here thermal equilibrium is defined as simply if there is no transfer of heat energy in between two bodies. Then here which are kept in contact with each other, that means these two bodies are bodies which are kept in contact with each other, then those both bodies are in thermal equilibrium. That means when two bodies are thermal equilibrium, for example, when two bodies are in thermal equilibrium, then the two bodies maintain same temperature. అంటే ఇక్కడ ఒక వస్తువు నుంచి మరొక వస్తువుకి ఎలాంటి ఉష్ణ ప్రసారం అనేది జరగకుండా ఉన్నట్టయితే ఈ రెండు బాడీలు ఉష్ణ సమస్థితిలో ఉన్నాయి అంటాం. సో ఉష్ణ సమస్థితిలో ఉన్న వస్తువులు ఒకే ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉంటాయి. ఇదే మనకు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. వన్స్ అగైన్, if there is no transfer of heat energy in between two bodies,
then which are contact each other, then the two bodies are said to be in thermal equilibrium. This is a thermal equilibrium. ikkada endante statement రాస్తాం మళ్ళీ. నెక్స్ట్ వన్ Zeroth Law of Thermodynamics. Zeroth Law of Thermodynamics. What is the Zeroth Law of Thermodynamics? Here out of the three bodies A, B, C, okay, if any two bodies A and B thermal equilibrium with third body C, then the two bodies A and B in thermal equilibrium. This is the Zeroth Law of Thermodynamics. Zeroth Law of Thermodynamics. దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మళ్ళీ డయాగ్రామ్తో. నెక్స్ట్ వన్ internal energy of the system. Internal energy of the system or heat energy. What is the heat energy or heat energy? Okay, heat energy statement here is defined as, for example, the physical quantity transfer from high temperature body to low temperature body. High temperature body to low temperature body. This is called as here heat energy. Heat ante this is the heat energy. Next one, internal energy of the system. This is defined as simply the sum of potential and kinetic energy of the all molecules in the system. All molecules in the system is called as here internal energy of the system. The internal energy denoted by U. Okay, next one statement, specific heat capacity. What is the specific heat capacity? ikkada specific heat capacity ante enti the amount of heat energy required to increase the temperature 1 kg mass of the substance by 1 degree centigrade is known as here simply specific heat capacity. ikkada endante once again, the amount of heat energy required to increase the temperature of 1 kg of mass of the substance is by 1 degree centigrade is known as here simply capacity, specific heat capacity. It is denoted by here simply yes. Next one, molar specific heat capacity. What is the molar specific heat capacity? Here very simple statement, the amount of heat energy required to increase the temperature of 1 mole of gas by 1 degree centigrade is called as here simply molar specific heat capacity. Next one, here the molar specific heat capacities are two types. First one is the molar specificity of gas at constant pressure, the molar specific heat of gas at constant volume. Okay, constant pressure and constant volume, these two statements very important in IPE, TS and AP 2 mark questions. Okay, very short answers లో అడిగే సందర్భాలు ఉంటాయి. ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు చెప్తా ఉంటా. నెక్స్ట్ వన్, thermodynamics processes. Here thermodynamic processes are 5 types. Here first one, isothermal process, adiabatic process, isochoric process and isobaric process and cyclic process. These processes are here thermodynamics processes. First statement here, isothermal process. The isothermal process is defined as very simple, the process in which the temperature always remains constant. In which temperature remains constant in this process. So the isothermal process obeys the Boyle's law. అంటే ఈ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో తీసుకుంటే మనకి టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ obeys the Boyle's law. Okay, this process is very slow. Next one, du is equal to here simply 0. The internal energy is not changed. So this is a isothermal process. The equation వస్తుంది 4 మార్క్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, తన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. Next one, adiabatic process. What is the adiabatic process? The adiabatic process is defined as very simple, the process in which there will
not be any transfer of heat energy in between two bodies. In between two bodies, nothing but in between system and its surroundings. System and its surrounding is known as here simply adiabatic process. Is called as adiabatic process. Once again, here the process in which there will not be transfer of heat energy in between system and its surroundings. System and its surrounding is called as here simply adiabatic process. In this adiabatic process here, entropy is constant. Entropy is here constant. The energy, the supplied heat energy is constant, and also here supplied heat energy is constant. Here in this process here, specific heat capacity is here 0. In this process here 0, specific heat capacity 0. In this process here infinite. ఇందులో మనకి ఇన్ఫినిటీ ఉంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి 0 అవుతుంది. స్లోగా జరుగుతున్న ప్రాసెస్. దిస్ ఇస్ ప్రాసెస్ here very slow. This process is very fastly. This is a very fast. ఇది obeys the Boyle's law. It is the obeys the adiabatic process. PV power of gamma is equal to constant ఉంటుంది. తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ వన్ here Isochoric process. Here isochoric process means the process in which the volume remains constant. The volume remains constant is known as here simply isochoric process. Here volume is constant. In this process volume is here constant. Okay, when the work done by the system, in this case the dW is equal to 0. dW is equal to 0. In the process lo manaki work done by the system, when the work done by the system on the gas, here this is the process here 0. dW is equal to here 0. Next one question here, isobaric process. Here in this process, the process in which the pressure always remains constant. Here the pressure constant, so dW is equal to P into V2 minus V1 ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ cyclic process. What is the cyclic process? Here very simple cyclic process. Here the cyclic process is defined as very simple. The process which can be retraced back to its initial state is called as here simply cyclic process. For example, ice is a here solid state. The amount of heat energy supplied to the ice. Now the ice received the heat energy, so changes its state, solid state to here liquid state. Now we apply to increase the heat energy to that system nothing but here ice. So the ice state converting now present at constant temperature 0 degree centigrade. Constant temperature is 0 degree centigrade. So the ice state, solid state converting into now liquid state. Now another, the amount of heat energy supplied to the liquid state converting into the vapor state at the constant temperature. For example, at 100 degree centigrade అంటే 100 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క స్థితిని మార్చుకుంటుంది. ఎక్కడ నుంచి ఘన స్థితి నుంచి ద్రవ స్థితి నుంచి మనకి వాయు స్థితికి వచ్చేస్తుంది. అంటే ద స్టేట్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ యర్ లిక్విడ్ స్టేట్ టు gaseous state at constant temperature. That means here 100 degree centigrade. Now the gaseous state cooled. Now the gases converting into here liquid state. Another cooling the state. Now the liquid state converting into here same initial state here ice state. So this process here called here cyclic process. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక ఐస్ ముక్కకి ఉష్ణాన్ని అందించినట్టయితే ఆ ఉష్ణాన్ని గ్రహించి ఐస్ ముక్క ఏమైతే ఉంటే దాని యొక్క స్థితిని మార్చుకుంటుంది. ఏ స్థితి నుంచి ఘన స్థితి నుంచి వాయు స్థితికి ద్రవ స్థితికి వస్తుంది. ఇంకా ఉష్ణోగ్రతను ఇచ్చినట్టయితే ఆ ఉష్ణోగ్రతను గ్రహించేసి ఆ ద్రవ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఐస్ అనేది లిక్విడ్ అనేది మనకి వాయు స్థితికి వచ్చేస్తుంది. తర్వాత చల్లబరిస్తే వాయు స్థితి నుంచి ద్రవ స్థితికి వస్తుంది. ద్రవ స్థితి నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ ఘన స్థితికి వచ్చేస్తుంది. ఈ స్టేట్ అనేది ఈ ప్రాసెస్ హియర్ cyclic process. This is the cyclic process. So cyclic process means the process which can be retraced back to its initial state is called as here simply cyclic process. This is the information of the just statements. Now వీటికి statement తో పాటు ఇప్పుడు క్లుప్తంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. Now thermodynamics
first law. Thermodynamic first law means here dq is equal to du plus dw. dq is equal to here du plus dw, or dq is equal to du plus pvd. dq is equal to du plus here pdv. Here dq means amount of heat energy supplied to the system, or the amount of energy received from the system. అంటే సిస్టానికి అప్లై చేసినటువంటి ఎనర్జీ లేదా సిస్టమ్ నుంచి మనం తీసుకున్నటువంటి ఎనర్జీ dq. ఓకే, నౌ du means internal energy of the system. internal energy of the system. Now dw, the work done by the system. the work done by the system or the work done on the system. ఇక్కడ రెండు కేసెస్ ఉన్నాయి. ద సైన్ కన్వెన్షన్స్లో వచ్చినప్పుడు చెప్పేస్తాం. నౌ దిస్ ఈస్ ద dw. dw నథింగ్ బట్ హియర్ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ or work done by the on the system. work done by the on the system అంటే సిస్టమ్ ఇక్కడ వర్క్ సిస్టమ్ పైన పని చేయడం లేదా సిస్టమ్ లేదా దానిపైన పని చేయడం రివర్స్ ఉంటాయి. నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేషన్లో మనకి నెగిటివ్ పాజిటివ్ వస్తుంది, తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం వెరీ సింపుల్గా. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ హియర్ థర్మోడైనమిక్స్ హియర్ ఫస్ట్ లా. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లాలో 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ద మోలార్ స్పెసిఫికేట్ కెపాసిటీ ఎట్ కాన్స్టాంట్ ప్రెజర్ ఎట్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్. కాన్స్టాంట్ ప్రెజర్ దగ్గర సప్లై చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, కాన్స్టాంట్ 1 దగ్గర హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది క్లుప్తంగా మన 4 మార్క్స్లో వస్తే ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లిజన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్మెంట్ రాయండి. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్మెంట్ హియర్ there is no transfer of heat energy in between two bodies. Okay, కాన్సెప్ట్ ఇవి అంతే సరిపోదు మనకి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, హియర్ నౌ స్టేట్మెంట్ హియర్ if there is no transfer of heat energy, transfer of heat energy, okay, transfer of heat energy in between two bodies, in between two bodies which are here, which are kept ఇక్కడ రాస్తున్నా ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానికి తీస్తున్నా. ఓకే, ఒక 2-3 ఓకే, లీవ్ ఇట్. నౌ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్ which are kept in contact with each other, which are kept in contact with each other. Then those bodies here, those both bodies are said to be here thermal equilibrium. Okay, thermal equilibrium. This is a thermal equilibrium. Now when two bodies in thermal equilibrium, రెండు వస్తువులు అనేది ఉష్ణ సమతావస్థలో ఉంటే then the two bodies maintain the same temperature. This is a just statement. Now thermal equilibrium means if there is no transfer of heat energy in between two bodies which are kept in contact with each other, then those both bodies are said to be in thermal equilibrium. Next one, heat. What is the heat or heat energy? The heat energy statement రాసుకోండి ఇక్కడ heat. Okay, next statement, heat, the physical quantity transferred from high temperature body to here high
temperature body to low temperature body. Here low temperature body, low temperature body is here is known as here heat or heat energy, heat okay, heat energy. It is denoted by capital Q. It is denoted by here capital Q. The SI units of the heat here joule. SI unit of the SI units here joule or calorie okay. Okay, calorie, joules or calorie. This is once again, it means the physical quantity transferred from high temperature body to low temperature body is known as simply here heat or heat energy. It is denoted by Q. SI units of the heat here joule or calories. Okay, now SI, this is a CGS units వస్తుంది. Next one, internal energy. Next one here, internal energy. Now the internal energy is defined as the sum of the potential energy and kinetic energy of all molecules of the system. All molecules of the system is known as here internal energy of the system. Internal energy of the system. Next one, Zeroth law of thermodynamics. ఇది రాయండి సింపుల్గా. ఇది 2 మార్క్స్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Zeroth law of thermodynamics. Zeroth here. Next one, Zeroth law of thermodynamics here. Thermodynamics, that means here out of 3 bodies, here out of ikkada with diagram. For example, this is a 2 bodies ikkada A B C. Okay, A B C. Now this is the system, this one here system. A B C is here out of 3 bodies. Here A B C are 3 bodies out of 3 bodies. Now then A and B separately thermal equilibrium with other body C. Then the 2 bodies also, A and B bodies also in thermal equilibrium. This is known as here simply Zeroth law of thermodynamics. ఏంటంటే ఈ రిమూవ్డ్ బాడీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఏ బి అనేటి సితోని సమతాస్థితిలో ఉన్నట్టయితే ఇక్కడ ఏబీలు కూడా ఉష్ణ సమతాస్థితిలో ఉన్నాయి అంటాం. దీన్ని మనము Zeroth thermodynamics first law అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ హియర్ స్టేట్మెంట్ ఆన్సర్. స్టేట్మెంట్ హియర్ out of 3 bodies are here A comma B and C are AB. Out of 3 bodies A B C, A B and C, then A and 2 bodies here, 2 bodies A and B are in thermal equilibrium separately B are separately in thermal equilibrium okay, thermal equilibrium. Then here so ikkada when rayandi, when 2 bodies A and B are separately in thermal equilibrium, then thermal equilibrium with other body rayandi, with other body C, other body here C. Then the 2 bodies A and B are also
also in thermal equilibrium, thermal equilibrium. Okay, thermal equilibrium, this is known as here zeroth law of thermodynamics. Ikkada endante out of three bodies are A, B and C, when two bodies A and B are separately in thermal equilibrium with third body, then the two bodies are here A and B are also in thermal equilibrium. This is known as here zeroth law of thermodynamics. Here the zeroth law of thermodynamics, the law of helpful is the measuring of the temperature, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ రాసుకోండి. this one here, this law of helpful measuring of the temperature of the system. This is a very important point. This one here very important point. So ఫస్ట్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏం చేస్తుంటే zeroth law దేని మెజర్మెంట్ చేస్తుందంటే టెంపరేచర్ని మెజర్మెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, ద మెజరింగ్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ zeroth law of thermodynamics. Next one here, once again very simple. Out of the three bodies A, B and C, when two bodies A and B in separately thermal equilibrium with another body C, then the two bodies are A and B are in thermal equilibrium. This is known as here simply zeroth law of thermodynamics. Here diagram తీసుకున్నట్లయితే ఈ డయాగ్రామ్ ఇవి రెండు A, B అనే దీంతో ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటే ఇవి రెండు కూడా ఏముంటాయంటే మనకి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటున్నాయి. దిస్ ఇస్ ద zeroth law of thermodynamics. Next here internal energy. Next one here internal energy. Okay, what is the internal energy? The internal energy is the sum of the potential energy and kinetic energy of all molecules of the system. Is known as here simply internal energy of the system. It is denoted by U. Denoted by the U. Okay, the internal energy of the system, SI units of the here joule or calories. Okay, next here internal energy. Okay, internal energy statement: the sum of potential and here potential and kinetic energy of all molecules. Okay, all molecules of the system is known as here simply internal energy. Energy of the system. Internal energy of the internal energy known as here internal energy. It is denoted by U. SI units here simply this one here internal energy. SI units joule. Okay, joule or calorie. Okay, okay, joule or calories of the internal energy. So next one, thermodynamics processes. Okay, heading. Next one here, once again the sum of potential and kinetic energy of all molecules of the system is known as here simply internal energy. Next one, thermodynamics processes. Okay, very simple.
ఇవన్నీ మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఫండమెంటల్స్ అందుకే ఒకసారి చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ థర్మోడైనమిక్స్ processes. Okay, thermodynamic process. First one isothermal process. Here for example isothermal process. Okay, the isothermal process here, the process in which, here statement, the process in which the temperature always remains constant. The temperature always remains constant. Okay, constant, always remains constant. Is known as here simply isothermal process. Here isothermal process, isothermal process. Okay, here T constant, here constant. It is obeys the Boyle's law. It is obeys the here Boyle's law. ఒక పాయింట్ వైజ్ రాసుకోండి. it obeys here PV is equal to it obeys PV is equal to here constant. That means here at constant temperature the volume of the gas inversely proportional to pressure of the gas. And ikkada this is obeys the here simply Boyle's law. Now here internal energy is equal to 0, constant. Here internal energy is equal to constant. This process is very slow. This process is here very slow. ఈ ప్రాసెస్ మనకి చాలా సింపుల్గా నడుస్తుంది. ఈ పాయింట్ వైజ్ రాసుకుని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ 0 అండ్ స్లో ప్రాసెస్. ఏంది స్లో? దిస్ ఇస్ అ స్లో ప్రాసెస్. దిస్ వన్ ఇయర్ స్లో ప్రాసెస్. 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. దీనికి మనకి 4 మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి రాయొచ్చు కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఐసోథర్మల్కి అడియాబాటిక్కి. వన్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ మీన్స్ హియర్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద టెంపరేచర్ always remains constant is known as here simply isothermal process. That means T is constant. It is obeys the PV is equal to constant. PV is equal to nothing but here K here K is a constant. Now du is equal to 0. This process is a very very slow process. Okay, the specific heat capacity, molar specific heat capacity here C is equal to infinite. These 4 points here, this one here 1, this is a 2, this is a 3, this is a 4 points వచ్చినాయి ఇక్కడ. Now in this process the work done by the gas, the work done by the system or gas will be 0. That means here temperature is constant, change in volume is here constant. And that means here in this process the work done by the amount of work done by the system. Here next point, the amount of work done by the system. Okay, system will be 0. Okay, will be 0. That means here dV is equal to 0. dV is equal to 0. dW is equal to here PdV here. dV is equal to 0. So dW is equal to simply here 0. This is the information of the only for isothermal process. Once again, isothermal process is defined as here the process in which the temperature always remains constant. Is known as here simply isothermal process. Here in this process it is obeys the Boyle's law. What's good here? Boyle's law. PV is equal to constant. Here the internal energy is equal to 0. That means internal energy is constant. Next here this process is very slow process. Here slow process. Okay, next point, the molar specific heat capacity C is equal to 0. The molar specific heat capacity C is equal to 0. Next one, the amount of work done by the system will be 0. That means here dV is equal to 0, dW is equal to PdV, dW is equal to 0. This is the information of the only for isothermal
process. Okay, next to adiabatic process. Next one here. Okay, note this one. Isothermal. Next to isochoric, isobaric, here isochoric process. Next one here, question 1, say next one, isochoric process. Okay, isochoric process, the process in which the volume remains constant, the volume always remains constant, is called as here, is known as in isochoric process. Here the process, okay, the process in which, okay, in which the volume always remains constant. Okay, constant is known as here simply isochoric process. Okay, this is a isochoric. In this process here, V is constant, here V is constant. This is the information. Only for isochoric process name constant on the V is a constant. Next one, isobaric process. Here next isobaric process. Here next third one, isobaric process. Isobaric process, here the process in which the pressure is always remains constant, the pressure always remains constant, is called as here simply isobaric process. Isobaric process lo, the process in which the pressure always remains constant, okay, is known as here simply isobaric process. Isobaric here process. Here pressure is constant, pressure is here constant. Next one, adiabatic process. Here the process in which there is not any transfer of heat energy in between system and its surroundings. This is known as here adiabatic process. Okay, next one, note this one here, adiabatic process. Isothermal process means here the process in which the pressure always remains constant, is known as here simply isobaric process. Here P is constant. Isochoric process, the process in which the volume always remains constant. This process here simply isochoric process. Next one, adiabatic process. Next one here, adiabatic process. Okay, the adiabatic process means the process in which there will not be any transfer of heat energy in between system and its surroundings, is known as here simply adiabatic process. In adiabatic process, the heat energy always remains constant. It is in this process here entropy always remains here constant. Very simple. 2 marks lo gaani man 4 marks lo gaani important questions. ఇవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఎందుకు చెప్తున్నంటే మనకు షార్ట్ ఆన్సర్స్ చెప్పేటప్పుడు ఇవన్నీ మనకి వస్తాయి. ఒకసారి ఇంట్రడక్షన్ చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో నేను చెప్తున్నా. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ adiabatic process. Okay, adiabatic process. Okay, adiabatic process means here the process in which the process in which there will not be any
any transfer of heat energy, the transfer of heat energy or transfer of temperature, transfer of heat energy, transfer of heat energy in between, transfer of energy or transfer of temperature, nothing but here heat energy in between, okay, in between system and its surroundings. Here surroundings is known as adiabatic process. Adiabatic process, okay, adiabatic process. In this one here, du is equal to here dq is equal to 0. First case here, dq is equal to, so here entropy is constant. Entropy is constant. Second point here, entropy is constant. Entropy is here constant. Third point here, it is very fastly, this process here very fast. This process here very fast. Here fast running. This process here very fast. Next one, here the molar specific heat is here 0. Fourth point here, the molar specific heat is equal to here 0. If 4 points వచ్చినాయి, it is obeys the entropy. The formula here, PV power of gamma is equal to here K. P power of gamma is P power of gamma is equal to K. This is the entropy is constant. 4 points ఉన్నాయి ఇక్కడ, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. The supplied heat energy is constant. The heat energy is constant. Next, entropy is constant. Here P V power of gamma is equal to constant. This is the ratio of the molar specific heats. Ratio of the molar specific heats. Cp by here Cv. This is the molar specific heats. Specific heats. Okay. Next, it is this process is very fast. So the molar specific heat here in this process here 0. మనం అదే ఐసోథర్మల్ తీసుకున్నట్టయితే కొద్దిగా వాటికి డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి కంపేర్డ్ ద డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అండ్ అడియాబెటిక్ ప్రాసెస్లో ఇవి 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కాబట్టి ఒక్కసారి ఇక్కడ వినండి, తర్వాత మనకి చెప్పేటప్పుడు కంపేర్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఓన్లీ ఫర్ అడియాబెటిక్ ప్రాసెస్. అడియాబెటిక్ ప్రాసెస్ మీన్స్ హియర్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ there will not be any transfer of heat energy in between system and its surroundings. System and its surroundings is known as here simply adiabatic process. In this process here, entropy is a constant. That means here P V power of gamma is equal to constant. The internal energy, the total energy or supplying energy dq is equal to 0. Next one, this process is very fastly. Now molar specificity capacity C is equal to here 0. This is the only for adiabatic process. Next, cyclic process. Next one here, cyclic process. Note this one first of all. Cyclic process, the process which can be retraced back to its initial state. Is known as here is a very simply cyclic process. Okay, cyclic process. Next one here, cyclic process. Fifth one here, cyclic process. The process which can be retraced back to its initial state. Okay, is known as okay, is known as very simple, known as cyclic process. Cyclic, ఇవన్నీ మనకు తర్వాత కార్నట్ ఇంజిన్లో ఇట్లా వస్తాయి. cyclic process. Okay, for example, this is a ice, okay, converting into liquid
That means here liquid means here water. Okay, water. This is converting into here vapor. Okay, gas. Yes. Okay, gas. Yes. 3 states. So ice converting into liquid, liquids converting into gases. So now heated. This one here heated. Now this one cooling. Gaseous state here, liquid state here, ice state. So initial state, final state here. This in this process, final state gases, reverse process here, ice state. So this is a cyclic process. Now note this one. Next, thermodynamics first law. Thermodynamics here first law. Okay, note this one first of all. The thermodynamic first law is the amount of heat energy is supplied to the system. The amount of heat energy is supplied to the system. This supplied heat energy used to two methods. Used to two. One is here some heat energy used to increase the internal energy of the system, and the rest of the heat energy used to work done by the system or to do external work. This is a thermodynamics first law. అంటే ఏదైనా ఒక సిస్టానికి మనము కొంత ఉష్ణాన్ని సప్లై చేసినట్టయితే ఈ ఇచ్చినటువంటి ఉష్ణం అనేది 2 రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. అందులో కొంత భాగము ఆ వ్యవస్థ యొక్క అంతర్గత శక్తిని పెంచడానికి, రిమైనింగ్ అంటే మిగిలినటువంటిది అది ఆ వ్యవస్థ పైన పనిచేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే వ్యవస్థ పైన పనిచేయడం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు వేస్టేజ్ అని అర్థం. అక్కడ వేస్టేజ్ అని అర్థం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ సింప్లైజ్. నౌ dW is equal to PdV. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఎలా వస్తుంది చూడండి. dW is equal to PdV అనేది ఫార్ములా ఎలా వస్తుంది ఒకసారి చూద్దాం మనము. PdV. నౌ వెరీ సింపుల్. దిస్ ఈజ్ దిస్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిలిండర్. ఓకే, దిస్ వన్ హియర్ cylinder. The ideal gas filled with this cylinder. For example, this gas filled with in this cylinder. For example, okay. Now this is a cylindrical tube or pipe. Okay. Now arranged with the frictionless piston. Arranged with the frictionless piston. ఇక్కడ దీనికి ఏం చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ మనకి తీసుకున్నట్టయితే ఒక పిస్టన్ మార్చున్నా. దిస్ ఇస్ అరేంజ్డ్ విత్ ద పిస్టన్. ఓకే, సారీ పెద్దరద్దు. దిస్ వన్ ఇయర్, దిస్ ఇస్ అ పిస్టన్. ఓకే, piston. This one here gas. They filled with this one. The cylinder contained in gas, ideal gas. With arranged with piston here, piston. Okay, this one here piston. The area of this surface, the area of this piston, for example, A. This area of the piston here A, for example. The length of for example, the length of this one here, for example, L. The volume of this one, only this one here, V is equal to AL. That means here, for example, V1. The volume of this gas here, the volume of this gas here, A into L. That means V is equal just to V1. This is the volume, the initial volume of the gas. Now, the amount of heat energy is supplied to this system. అంటే కొంత ఉష్ణ శక్తిని దీనికి సప్లై చేసినట్టయితే, సో దిస్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్డ్ 2 టైప్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ హియర్ ఓకే సప్లైడ్ టు దిస్ సిస్టమ్. Now these molecules received this energy, receiving this heat energy. Now the internal energy is increased. For example, the work done, this gas force applied on this piston, this gas here force applied on this piston. Now this piston moving slowly some distance through upward direction. అంటే ఈ గ్యాస్కి క్యూ అనే శక్తిని, ఈ ఉష్ణ శక్తిని ఇచ్చినట్టయితే ఇందులో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్
kinetic energy increase అవుతుంది. kinetic energy increase అవ్వడం వల్ల this molecules forced applied on the walls of this piston. So this force applied on this piston moving some distance upward direction, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ పిస్టన్ అనేది మనకి పైకి వస్తుంది because of the system on the surroundings. అంటే గ్యాస్ అనేది దేనిపైన వేస్తుంది, దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి సరౌండింగ్ పైన పనిచేయడం. ఓకే, దిస్ పిస్టన్స్ మూవింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ దిస్ పిస్టన్. ఓకే, A1 for example, this is A2. Here A1 is equal to, for example, A2 is equal to, for example, A. Here area of the cross section of the piston is same, constant. So the displacement of the from, for example, O to O prime. This is the displacement of the piston. So this one here DL. This one here DL nothing but here displacement of the piston from moving from O to O prime because of the molecules force on this piston. అంటే మాలిక్యూల్స్ అనేది పిస్టన్ పైన పనిచేయడం వల్ల ఇది ఇక్కడికి నుంచి ఇక్కడ వస్తాం. దిస్ పిస్టన్ దేనిపైన యాక్ట్ అవుతుంది, దిస్ ఏరియా. సో నౌ ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా. ఫోర్స్ బై ఏరియా. నౌ దిస్ ఈజ్ DL is a displacement. The area of the cross section is same. Area of the cross section is here, same area of the cross section. Now the amount of work done by the gas, here dW. The amount of work done by the gas dW. The displacement of the piston dl. Okay, area is a constant. Now here pressure is equal to force by here area, force by area. That means here P is equal to force by area A. Okay, that means here force is equal to PA. Okay, this is a force. This force acting on this piston by the molecules. అంటే మాలిక్యూల్స్ వలన ఈ పిస్టన్ పైన పనిచేసిన బలం. నౌ వర్క్ డన్ dW is equal to here force into displacement of the piston. Okay, displacement of the piston. That means here dW is equal to force nothing but here F. Displacement of the piston means here DL. Okay, this is a DL. Now force is equal to here, this is a force is equal to PA, pressure into area of the cross section of piston. Now simplies here dW is equal to simply PA dl. But here only this one here V1, this one here for example V2, this one here V2. Okay, this one here V2. Now simplies dW is equal to P into P is pressure, constant pressure. Here constant pressure, the amount of heat energy supplied to this system of gas. Now here this is a dl. Here V delta V, this is a here delta V is equal to A dl. Okay, delta V is equal to a simplies delta V is equal dV ikkada dV is equal to a dl. The change in volume, this means here change in volume. Okay, now simplies dW is equal to work done by the system on its surroundings. Okay, ఇక్కడ తీసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఏం వస్తుంది, మనకి P, this one is equal, this is called dV. This one work done by the system. Okay, work done, ఇక్కడ two steps ఉంటాయి, work done by the system, work done on the system. The work done by the system is taken as positive. The work done on the system here taken as here work done is taken as here negative. So mandi chepta datni dW is equal to PdV. This is work done by the gas. dW is equal to PdV. ide manaki equation. Okay,
ఇది ఇలా వస్తుంది మనకి. ఇది అంతా మనకు అవసరం లేదు, కొద్దిగా కాన్సెప్ట్ కోసం ఎలా వస్తుందనే విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేయడానికి మాత్రం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. నౌ ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ 4 పాయింట్స్ ఉంటాయి, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. The amount of heat energy supplied to the system, the amount of heat energy supplied to the system, dq. 4 points very very important. Here for example, this one cylinder contains gas, arranged with the piston, arranged with the piston, arranged with the piston. Okay, the area of the piston here, this is the area. Okay, this is the molecules of the gas. Now the amount of the heat energy, the amount of heat energy supplied to the this system, అంటే ఈ వ్యవస్థకి dq అనే ఎనర్జీని ఇచ్చేసినాం. Then supply to the system, this dq is positive, dq is here positive. The work is done by the system, the work is done by the system. ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి, దీన్ని ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ పాజిటివ్. దేనికి ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ సప్లై టు ద సిస్టమ్. అక్కడే ఫస్ట్ కేస్ సప్లైడ్ టు ద సిస్టమ్ ఇయర్ dq is here positive, dq here positive, supplied, the work done is here positive. Next, the amount of heat energy taken from the system, here this is a taken from the system, here dq, the amount of heat energy taken from this system. Then if dq is taken as here negative, here second case here dq is here negative. ఇక్కడ అర్థమైందా? పాజిటివ్ ఎప్పుడు తీసుకుంటారా? ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది సప్లైడ్ టు ద సిస్టమ్, దెన్ dq is taken as here positive. The amount of heat energy received or taken from that system, now this is a taken as here negative. Next one, okay, third case dw, here dw is positive, here positive. When ఎప్పుడు అవుతుంది పాజిటివ్ అనేది? the work is done by the system, the work is done by the system. ఓకే, దేనిపైన అవుతుంది? ఇక్కడ సిస్టమ్ పైన వర్క్ అయినట్టయితే, ఇక్కడ సిస్టమ్ పైన అయినట్టయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్. ఇక్కడ రాస్తుంది కదా, ఆల్రెడీ రాస్తాను. dw is positive. ఓకే, when the work is done by the system. Okay, by the system, positive. Here the work done on the system, surrounding system. ఇక్కడ చూడండి, ఇది సిస్టమ్, this one system, this one here surroundings, this one here surroundings. So the work is done on the its surroundings, or the work done on the system. ఇక్కడ by the system, on the system. Okay, fourth one, here dw is negative, dw is here negative. The work is negative when here work is done by on the system. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ చేంజ్ ఉందమ్మా. ఓకే, ఆన్ ద సిస్టమ్, ఇక్కడ సిస్టమ్ పైన జరుగుతుంది, సిస్టమ్ పైన పని జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూసినట్టే సిస్టమ్ అనేది దానిపైన పనిచేస్తుంది, సిస్టమ్ పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ సిస్టమ్ పైన పనిచేస్తుంది, ఇక్కడ సిస్టమ్ పనిచేస్తుంది, ఇక్కడ సిస్టమ్ పైన పనిచేస్తుంది. సిస్టమ్ పైన పని జరిగితే నెగిటివ్, కానీ సిస్టమే పనిచేసే సిస్టమే పనిచేసినట్టయితే అప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. సిస్టమే పనిచేసినట్టయితే అప్పుడు పాజిటివ్. వెరీ కేర్ఫుల్, లిజన్ దిస్ 4 పాయింట్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఎప్పుడు dq is positive, the amount of heat energy supplied to the system. So dq is taken as positive. Now dq is negative, the amount of heat energy received or taken from the system, then the dq is taken as a negative. Next, the work is positive when the work is done
by the system. Here the work done is taken as here positive. Next, the work is negative when the work is done by on the system, then the work is taken as here negative. These 4 points very very important. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్త. ఇది సప్లైడ్ పాజిటివ్, రిసీవింగ్ నెగిటివ్. ఓకే, బై ద సిస్టమ్ పాజిటివ్, on the system here negative, on the system here by the system. Okay, this is a very very most important points, most important points. Okay, next one, the molar specificate and specificate capacity. What is the specificate capacity? Now the specificate capacity is defined as very simple: the amount of heat energy required to increase the temperature 1 kg of mass of the substance by 1 degree centigrade is known as here specificate capacity. First of all, note this one. Okay, specificate capacity, very very important concept only for this. These are here చెప్పేదంతా మొత్తం కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ చెప్తున్నాం. మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్కి ఉపయోగపడతాయి ఇవంతా, అప్పుడు డైరెక్ట్ చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అదేవిధంగా చూసినట్టయితే మనకి 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవి చాలా యూస్ఫుల్ ఫర్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ IPE, TS అండ్ AP. ఓకే, here specific. Okay, 1 minute. Next one, very important. These are 2 more questions lo vastayi, concept, just concept. Okay, specificate capacity. What is the specificate capacity? Now it is defined as simply the amount of heat energy required to increase the temperature of 1 kg mass of the substance by 1 degree centigrade is known as very simply specificate capacity. It is denoted by just for S. Okay, that means here in S is equal to dq by m dt. Okay, S is equal to dq by m dt. Here if m is equal to 1 kg, dt is equal to 1 degree centigrade, then here S is equal to just to Q, S is equal to here S. This is a specificate capacity statement. Now the amount of energy here statement, the amount of heat energy, the amount of heat energy required to increase of temperature of 1 kg. Here this is a very very important, 1 kg mass of the substance by 1 degree centigrade, this is important. 1 degree centigrade is known as simply here specific heat capacity. Okay, specific heat capacity. The units of specific heat capacity here, units here, just dq nothing but heat nothing but energy SI means joule. Okay, m means mass nothing but a kg. Okay, dq means here temperature, so Kelvin. Now here units simply joule. Okay,
here kg inverse Kelvin inverse, kg inverse and Kelvin inverse. This is the SI units of the just for specific heat capacity. Next one, molar specific heat capacity. This one only for specific heat capacity. Next one, molar specific heat capacity. What is the molar specific heat capacity? Very simply, in this process, the amount of heat energy required to increase the temperature of 1 mole of gas of the substance, 1 mole of gas or 1 mole of the substance, okay, is known as molar specific heat capacity. Okay, note this one first of all. Once again, statement here: the amount of heat energy required to increase of temperature of 1 kg mass of the substance by 1 degree centigrade, by 1 degree centigrade, is known as here specific heat capacity. Next one, molar specific heat capacity. Next one, molar specific heat capacity. Okay, molar specific heat capacity. Simply molar specific heat capacity, it is denoted by just C. It is denoted by just here C. Okay, here C is equal to 1 by mu here dq by dt, dq by dt, dq by dt. This is a molar specific. If here mu is equal to 1 mole, mu is equal to 1 mole, dq is equal to 1 degree centigrade, dq is equal to 1 degree centigrade. Then here, then above equation here C is equal to simply dq. C is equal to here dq. This is a molar specific heat capacity, molar specific heat capacity. Now statement: the amount of heat energy required to increase the temperature of 1 mole of gas, 1 mole of gas or 1 mole of substance. Okay, simply ikkada ade rasam, the amount of heat energy required, the amount of heat energy required increase of temperature of here just 1 mole of gas, right, 1 mole of substance. Okay, 1 mole of substance or 1 mole of gas. Okay, temperature of here 1 mole of here gas or substance, 1 mole of gas or 1 mole of substance by 1 degree centigrade is known as here, very simply ikkada em rasam, molar specific heat. Okay, molar specific heat capacity, molar specific heat capacity. Now SI units or units here, simply this is a mole, this one here mole, this is a Kelvin, this one here joule. So now molar specific heat units, okay, units simply joule. Okay, joule, mu nothing but here mole. Okay, mole inverse, mole inverse. Next dt means nothing but a change in temperature, that means here Kelvin, that means here just Kelvin. This is a statement here, molar specific heat capacity. Simply once again statement: the amount of heat energy required to increase of the temperature of 1 mole of gas or 1 mole of substance by 1 degree centigrade is known as, very simply, molar specific heat capacity. So the molar specific heat capacity is 2 types. The molar specific heat capacities are 2 types. One is here the molar specific heat capacity at constant pressure, at constant volume, at constant pressure and at constant volume. Okay, now next one, note this one: molar specific heat capacity at constant, the molar specific heat of gas. Very simple, these are 2 types, these are here 2 types. One is molar specific heat of gas at constant pressure, at constant volume, at constant pressure and at constant volume. Ee rendu rashi saripoddi. Next here molar specific heat of a gas at constant
constant pressure, constant here, okay, pressure here, Cp, constant pressure. Statement: the amount of energy, the amount of heat energy, heat energy required to increase of the temperature of 1 mole of gas, 1 mole of the gas at constant pressure, okay. Pressure is known as here simply molar specific heat of a gas at constant volume, okay. Molar specific heat of a gas, molar specific heat of a gas at constant pressure, okay. This is a statement, this one here state. That means molar specific heat at constant pressure is equal to here 1 by mu here dq by here dq by molar specific heat of gas at constant pressure, Cp is equal to 1 by mu dq by dt. That means here mu is equal to 1 mole, here mu is equal to 1 mole of gas, okay, 1 mole, and dt is equal to simply any mistake, mistake అయింది, temperature 1 mole of gas by right ఇక్కడ by 1 degree centigrade at constant pressure is known as here simply, okay. dt is equal to here just to 1 degree centigrade. So here Cp is equal to dq, Cp is equal to here dq. ఇక్కడ ఏంటంటే mu is equal to 1 mole of gas, change in temperature here 1 degree centigrade, that means increase of the temperature here 1 degree centigrade. Cp is equal to dq, Cp is equal to dq. Now the units of this one same units here joule, Kelvin, mole, okay. Joule, mole inverse here Kelvin universe, mole inverse and Kelvin universe. This is a specific heat capacity at a constant pressure. Here the amount of heat energy supplied to the system, అంటే స్థిర పీడనం వద్ద ఒక వ్యవస్థకి ఉష్ణాన్ని ఇచ్చినట్టయితే అది రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. This one, the amount of heat energy supplied to the system at constant pressure. So this energy used to two parts. The part of the heat energy increase the internal energy of the system, and rest of the heat energy used to work to do external work. This is a two types. అంటే కాన్స్టాంట్ ప్రెజర్ దగ్గర వ్యవస్థకి ఉష్ణాన్ని ఇచ్చినట్టయితే అది రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఒకటి అంతర్గత శక్తిని ఉపయోగించడానికి, ఆ వ్యవస్థ పైన పనిచేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ తీసుకున్నట్టయితే dq is equal to du plus here pdv, okay. So this is a supplied energy according to first law of thermodynamics. dq is equal to du plus pdv. సో కొంత ఎనర్జీ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది మనకి? increase of the internal energy remaining or rest of the energy work done by the system. This is the at constant pressure. Next,
the molar specific heat of gas at constant volume, at constant, next one here, at constant volume, this one here just for CV, just for here CV. Okay, very simple statement, same. ఇక్కడ ఏం రాసిన, the amount of energy, heat energy required to increase of the temperature of 1 mole of gas by 1 degree centigrade. Okay, at constant, just ఇక్కడ ఏం రాయాలి, just at constant volume, at constant here volume is known as here molar specific heat of a gas at constant pressure, at constant, okay, constant here volume. This is a simply same, ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా, simply V, same process, CV, just units are same, units are here same, units are same, but in this process at the amount of heat energy supplied to the system at constant volume, at constant volume. So the total amount of heat energy used to only for increase of the internal energy of the system, internal energy of the system అంటే కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర మన వ్యవస్థకి ఉష్ణాన్ని అందించినట్టయితే ఆ ఇచ్చినటువంటి ఉష్ణ శక్తి మొత్తం కూడా ఆ వ్యవస్థ యొక్క అంతర్గత శక్తిని మాత్రమే పెంచడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఎట్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్. ఓకే, హియర్ ఇన్ దిస్ వన్ అకార్డింగ్ టు thermodynamics first law, according to thermodynamics here dq is equal to du plus p dv. This is a thermodynamics first law. The amount of heat energy supplied to the system at constant volume, that means here dv is equal to here, dv is equal to 0. Constant volume nothing but dv is equal to 0. So this total term here 0. So here dq is equal to here simply du. So ఇక్కడ దేనికి సమానమైంది, ఇది వ్యవస్థకి ఇచ్చినటువంటి ఉష్ణం అనేది దేనికి సమానమైంది, ఇక్కడ అంతర్గత శక్తికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ రెండు ప్రాసెస్లు ఉంటాయి మనకి, షార్ట్ ఆన్సర్స్లో వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి మనకి, అందుకే ఇవన్నీ చెప్పింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కొద్ది కాన్సెప్ట్ కోసం, ఎట్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ సప్లై టు ద సిస్టమ్, దిస్ ఎనర్జీ యూజ్డ్ టు యూటిలైజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఎట్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది, ద మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ capacity at constant pressure, at constant pressure the amount of heat energy supplied to the system, this heat energy used to two parts, portion of the heat energy increase of the internal energy, rest of the heat energy increase of the work done by the gas. This is a now molar specific heat capacity at constant pressure. Here in this process only for here Cp greater than here Cv, Cp greater than here Cv. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు వ్యవస్థ యొక్క ఉష్ణోగ్రతని 1 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెంచడానికి, 1 డిగ్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెంచడానికి Cp దానికి 1 డిగ్రీ పెంచాలంటే Cv అనేది ఎంతైతే ఉష్ణం ఇస్తున్నామో అంతే ఉష్ణం ఇస్తే 1 డిగ్రీ పెంచినట్టయితే అదే ఉష్ణాన్ని మనము Cp ఈ కాన్స్టాంట్ దగ్గర కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ దగ్గర ఇచ్చినట్టయితే 1 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెరగదు, అంటే అదనంగా ఈ ఉష్ణాన్ని ఇవ్వాలి, అదనంగా ఉష్ణ శక్తిని ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి Cp గ్రేటర్ దెన్ Cv, Cp గ్రేటర్ దెన్ Cv మనకు రిలేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ రిలేషన్ తీసుకుంటే Cp మైనస్ Cv ఇజ్ ఈక్వల్ టు R అని వస్తుంది ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా వస్తూ ఉంటాయి, చాలా ఉన్నాయి. సార్ నెక్స్ట్ క్లాస్ చేద్దాం, జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ కాన్సెప్ట్ చూడండి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, గ్యాప్ తర్వాత చెప్పిన కొద్దిగా. ఎనీ డౌట్ మీకు డౌట్ ఉంటే మనకి కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్లో. ఓకే స్టూడెంట్స్, కేర్ఫుల్గా చదవండి వీటిని, జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద థర్మోడైనమిక్స్, ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, షార్ట్ ఆన్సర్స్ 6 షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి, వెరీ సింపుల్. ఆ చెప్పేటి ప్రతిదీ కూడా ఇప్పుడు చెప్పిన దాని మీదనే బేస్ పైన ఉంటాయి. ఇది ఒకసారి చూడండి, నెక్స్ట్ చెప్పేటి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్.